Pero mientras vea el pecho del niño subir y bajar rítmicamente, he sido cuenta de que su mayor victoria no había sido conquistar sol, sino que una parte él había sobrevivido fuera de su alcance, protegida por el sacrificio de la mujer que nunca dejó de amar. Sin embargo, la sombra de la traición acechaba en los rincones más oscuros de su propia organización, y así susurraba sobre la debilidad del Jefe. Los colmillos de hierro no así detendrían, y Arthur sabía que el niño no solo era su hijo, era el blanco más grande de toda Corea. Antes de seguir, me encantaría que de tomaras un segundo para decirme. ¿Crees que Arthur es capaz de dejar todo su poder por proteger a su hijo, o el poder terminar consumiendo lo que queda de su familia? Díganos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para unir en nuestra comunidad de historias épicas. Arthur se sentó en la silla de la sala de espera, sin quitarse el arma de la cintura, preparado para una guerra que ya no era por territorio, sino por una sangre que compartía más que un apellido. El rey de las sombras ya no estaba solo, y eso lo hacía el hombre más peligroso, o el más vulnerable, de todo el mundo. El silencio en el pasillo privado del hospital era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Arthur Corleone no se había movido de su asiento en 3 horas. Sus ojos fijos en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, ignorando el café frío y las llamadas urgentes de sus capitanes que resonaban en el teléfono de Julian Miller. Para el mundo exterior, el imperio de Arthur estaba bajo ataque, pero para él, el universo se había reducido a un trozo de papel que Julian sostenía con manos rígidas. Señor, los resultados del laboratorio central acaban de llegar, susurró Julian, su voz cargada de una gravedad que Arthur rara vez escuchaba. Se realizó una comparación de marcadores genéticos entre su perfil y el del pequeño Leo. Arthur se puso de pie con una lentitud calculada, pero por dentro, el hombre que no temía a la muerte sentía que sus pulmones se cerraban. Arrebató el sobre. Sus ojos escanearon las filas de datos científicos, términos médicos y porcentajes hasta que llegaron a la línea final, resaltada en negrita. Probabilidad de paternidad, 99.99%. El mundo pareció detenerse. La imagen de Elena Ripley despidiéndose de él bajo la lluvia hace 7 años cobró un significado devastador. El enojo por odio, cargando con el heredero del trono más sangriento de Asia, protegiéndolo de la única forma que sabía, manteniéndolo lejos de su propio padre. Es mío, murmuró Arthur y la palabra padre, que sintió extraña, pasada y electrizante en su lengua. Él me dio un hijo y yo la dejé ir hacia la muerte sola. Pero el momento de epifanía emocional fue brutalmente interrumpido. Un estallido ensordecido sacudió los cimientos del hospital. Las alarmas de incendio comenzaron a oler y las luces parpadearon antes de ser reemplazadas por el resplandor rojo de la iluminación de emergencia. A través de las ventanas del pasillo, Arthur vio el resplandor de una explosión en el estacionamiento inferior. Contacto, gritó Julian, desenfundando su arma. Son los colmillos de hierro. Han rastrido al niño. No vienen por territorio, señor. Vienen a decapitar su lineage. A seguir en el piso. Rugió Arthur, su aura de frialdad transformándose instantáneamente en una furia volcánica. Nadie entra en esta habitación a menos que se sobre mi cadáver. De los ascensores y las escaleras de emergencia empezaron a salir hombres armados con subfusiles, portando las máscaras de lobo características de la banda rival. El hospital, un lugar de curación, se convirtió en un matadero en segundos. Arthur no buscó cobertura. Avanzó hacia los atacantes con una precisión quirúrgica. Cada disparo de su pistola de oro y acero encontraba su marca. Estaba luchando con una ferocidad que sus propios hombres nunca habían visto. No era el jefe de la mafia defendiendo su honor. Era un padre protegiendo su única oportunidad de redención.
En medio del caos, una figura emergió de los sombras del final del pasillo. Era Dominic Toretto, un mercenario renegado que Arthur conocía bien por su eficiencia brutal. Dominic no disparó de inmediato. Así detuvo mirando a Arthur con una sonrisa torva. Vaya, el gran Corleone tiene un punto débil después de todo, dijo Dominic, su voz resonando sobre los gritos y los disparos. ¿Quién diría que el rey de Sol perdería la cabeza por un cachorro? Mis clients pagaron una fortuna por la cabeza de ese niño, Arthur. ¿Ves el fin de tu dinastía antes de que empiece? Intentalo, respondió Arthur, su voz peligrosamente baja. Y juro que quemaré esta ciudad hasta que no quede una sola piedra sobre otra solo para encontrar tus cenizas. En ese instante, una granada de humo rodó por el suelo, llenando el pasillo de una niebla impenetrable. Arthur así lanzó hacia la habitación de Leo, protegiendo la puerta con su propio cuerpo mientras las balas impactaban en el marco de madera. Dentro, el niño así había despertado por el estruendo y la roba, encajido en la cama. Arthur entró cerrando la pesada puerta de seguridad tras de sí. Se acercó al niño y, por primera vez, dejó caer su arma para tomar las manos pequeñas y temblorosas de Leo. Escúchame, Leo. Mírame los ojos, dijo Arthur con una ternura que le quemaba la garganta. No dejes de mirarme. No dejaré que nada te pase. Te lo permito por mi vida. Mr. Solozó el niño, reconociendo al hombre que lo salvó en el callejón. No me llames Mr. Susurró Arthur, mientras el sonido de los refuerzos enemigos golpeaba la puerta desde afuera. Llámame Papa. La revelación quedó suspendida en el aire mientras una nueva oleada de atacantes lograba penetrar el perímetro. Arthur sabía que no podían quedarse allí. El hospital era una trampa. Tenía que sacar a su hijo de Sol, pero para hacerlo, tendría que confiar en alguien que odiaba y enfrentar la posibilidad de que el traitor que filtró la ubicación del niño estuviera sentado en su propia mesa de consejo. El asfalto de Sol no solo estaba empapado por la tormenta eléctrica que azotaba la capital. Estaba teñido de un carmesí espeso que se escurría por las alcantarillas. El aire vibraba con el eco de las detonaciones y el olor acre de la pólvora quemada. En el centro del caos Arthur Corleone, el hombre cuyo nombre hacía que los ministros de la nación bajaran la mirada, sentía algo que no había experimentado en décadas. Una grita en su armadura de hielo. No era el dolor de la bala que había rozado su hombro, ni la traición inminente de esos lugartenientes. Era el peso de un cuerpo pequeño y tembloroso que se aferraba a su abrigo de cashmere con una fuerza desesperada. Antes de continuar con este relato de redención y peligro, quiero darles una cálida bienvenida a todos nuestros espectadores. Es un honor tenerlos aquí. Desde que rincón del mundo nos acompañan hoy, espero que se encuentren muy bien. Si disfrutan de estas historias cargadas de emoción y giros inesperados, les imploro que se suscriban al canal y activen la campana. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando este contenido para ustedes. Cuéntenos en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que su mayor tesoro ha estado escondido en el lugar más peligroso? Arthur miró hacia abajo. El niño, que no podía tener más de 6 años, tenía el rostro cubierto de jolón y lágrimas, pero esos ojos, oscuros, profundos y extrañamente familiares, no mostraban terror hacia el hombre que acababa de abatir a 3 asaltantes frente a él. Señor, susurró el pequeño con la voz quebrada por el frío. ¿Usted es un ángel o un demonio? Arthur Corleone, el rey de las sombras, el hombre que había enterrado esos sentimientos junto con el recuerdo de la única mujer que amó, Elena Ripley, sintió un vuelco en el estómago. La emboscada de la banda rival los colmillos de hierro, debería haber sido su prioridad. Debería haber dejado al niño en manos de esos hombres y seguir cazando traidores. Pero no pudo. Había algo en la forma en que el niño apretaba su mano, una confianza ciega y inocente que Arthur no merecía.
En medio del estruendo de las sirenas que se acercaban y el fuego que consumía los vehículos blindados, Arthur tomó una decisión que cambiaría el destino de Corea. Se quitó su abrigo ensangrentado, envolvió al pequeño y, por primera vez en su vida, dio una orden que no tenía nada que ver con el poder. Llevenlo al hospital privado. Que los mejores cirujanos lo revisen. Si alguien pregunta, es mi invitado personal. Si alguien lo toca, yo mismo me encargo de que dice no haber nacido. Mientras el coche de seguridad se alejaba con el niño, Arthur permaneció bajo la lluvia torrencial, con el arma en caliente en su mano. No sabía por qué el destino lo había puesto en ese callejón. No sabía que ese encuentro fortuito era el prólogo de una verdad devastadora. Pero mientras recogía un pequeño colgante que se le había quedado al niño, un relicario de plata desgastado, su corazón se detuvo. Dentro la foto de una mujer que creía muerta lo miraba con la misma dulzura de hace 7 años. ¿Quién era realmente este niño que no le temía a la muerte? ¿Y por qué el colgante de Elena estaba en su cuello? La respuesta no solo amenizaría su imperio, sino que lo obligaría a enfrentar la pregunta que más temía. ¿Es posible que un monstruo pueda ser después de todo un padre? El hospital privado de Gangnam parecía una fortaleza. En el piso superior, custodiado por hombres con trajes oscuros y auriculares, Arthur Corleone observaba a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos. El niño, cuyo nombre descubrió que era Leo, dormía bajo el efecto de los sedantes. Se veía tan pequeño, tan frágil bajo las sábanas blancas. Un contraste violento con el mundo de acero y pólvora de Arthur. Arthur no era un hombre que creía en las coincidencias. En su mundo, una coincidencia era solo un error de cálculo o una trampa bien ejecutada. Mientras acariciaba el relicario de plata en su bolsillo, los recuerdos que había intentado sofocar durante casi una década regresaron como una marea negra. 7 años atrás, Arthur no era el monarca absoluto que es hoy. Era un hombre indefenso, ambicioso y letal, pero tenía un punto débil. Elena Ripley. Ella era una curadora de arte, una mujer que veía luz donde el solo veía sombras. Elena no pertenecía a las mafias, no entendía de códigos de sangre ni de vendettas. Su amor fue un incendio en medio de un invierno perpetuo. Pero en Seúl, el amor es una moneda de cambio, y los enemigos de Arthur lo sabían. Vite Elena. Si te quedas te mataron para legar mi. O peor me usaron a través de ti. Lo había dicho a aquella última noche bajo una lluvia similar a la de hoy. Él la había empujado a la fuerza, fingiendo una frialdad que no sentía, rompiendo el corazón para salvar la vida. Ella desapareció sin dejar rastro al día siguiente. Arthur pensó que ella lo odiaría, que encontraría a un hombre común y corriente, y que viviría una vida segura. Nunca imaginó que ella llevaba consigo un secreto que pasaba más que cualquier imperio. Mientras Arthur permanecía frente al cristal, su mano derecha y consejero más leal, Julian Miller, se acercó en silencio. Julian era el único que se atrevía a hablar sin rodeos. Señor, el niño está estable. Pero hay algo que debe ver. El equipo de seguridad recuperó la mochila del pequeño en el lugar del tiroteo. Había una identificación escolar y una carta. Arthur tomó el sobre con manos que no temblaban al desesperar, pero que ahora sentía extrañamente pesadas. La carta estaba escrita con una caligrafía que conocía de memoria. Era la letra de Elena. No era una carta de amor. Era un testamento de desesperación. En ella, Elena explicaba que estaba enferma, que el tiempo se lo acababa y que su única prioridad era proteger a Leo de la oscuridad que lo persigue. Julian, dijo Arthur con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. Quiero un perfil completo de este niño. Quiero saber dónde ha vivido cada minuto de estos 6 años. Y quiero que el laboratorio haga una prueba de compatibilidad genética con mi muestra personal. Ahora mismo. Señor,
Si los otros clanes así entran de que usted tiene un interés personal en este niño. Comenzó Julian, pero la mirada de Arthur lo silencio. Si alguien así entera no habrá una guerra de bandas, Julian. Habrá un genocidio. Arthur volvió a mirar a Leo. Por primera vez notó el parecido. La forma de la mandíbula, la determinación incluso en el sueño. Y esa pequeña cicatriz cerca de la ceja que él mismo tenía desde los 10 años. Una chispa de una emoción desconocida. Una mezcla de terror y una esperanza dolorosa. Comenzó a arder en su pecho. Durante años, Arthur había construido un imperio de soledad, creyendo que el poder era el único legado que dejaría atrás. El rugido del motor del Bentley blindado de Arthur Corleone era lo único que cortaba el silencio sepulcral de la madrugada de sol. En el asiento trasero, Leo así había quedado dormido por el agotamiento, con su pequeña cabeza apoyada contra el calico antibalas de Arthur. El gran capo no se atrevía a moverse, temiendo déspota al niño, pero esos ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, vigilando cada faro que aparecía en la autopista mojada. ¿Y dónde vamos, señor? Preguntó Julian Miller desde el asiento del conductor, con la voz tensa. El cuartel general no es seguro. Si hubo una filtración en el hospital, significa que alguien en nuestro círculo íntimo sabe demasiado. ¿Y la residencia de verano en la isla de Jeju? Respondió Arthur con frialdad. Y es el único lugar que Elena no conoce, y el único que no figura en los registros oficiales de la organización. Arthur sentía una presión en el pecho que ninguna bala le había provocado jamás. La paranoia, su vieja amiga, ahora era un monstruo que le susurraba al oído. ¿Quién de esos capitanes lo había traicionado? ¿Quién había vendido la ubicación de su hijo a los colmillos de hierro? Cada rostro que había visto en la mesa del consejo durante los últimos 5 años desfilaba por su mente. Robert De Niro, el veterano encargado de las finanzas. Tom Hardy, el impulsivo jefe de seguridad de los puertos. E incluso el propio Julian. Julian, dijo Arthur rompiendo el silencio. Quiero que cortes todas las comunicaciones externas del consejo. Nadie entra, nadie sale de sol sin mi firma de sangre. Y si descubro quién fue. No habrá juicio. Habrá cenizas. Antes de seguir con esta red de traiciones, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién creen ustedes que es el traitor? ¿Será alguien cercano a Arthur o un enemigo que ha estado oculto durante años? Díganos tu teoría en los comentarios. Queremos saber si puedes adivinar el giro de esta historia. Y si te está gustando este relato de lealtad y peligro. Asegúrate de estar suscrito. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Al llegar a la casa de seguridad, una villa modernista oculta entre los acantilados de la costa, Arthur cargó a Leo en brazos hasta una habitación reforzada. El niño así despertó un instante, aferrándose a la camisa de Arthur. Papa, susurró Leo con los ojos entreabiertos. Mamá volverá pronto? Ella dijo que me cuidaría desde las estrellas. Pero tengo frío. Las palabras fueron como dagas en el alma de Arthur. La muerte de Elena no era solo una perdida. Era una deuda que nunca podría pagar. Yo estoy aquí, Leo. Yo diré te do el calor que necesites, respondió Arthur, su voz quebrándose ligeramente. Duerme. Mañana seremos solo tú y yo contra el mundo. Mientras el niño volvía a dormir, Arthur salió al balcón que daba al mar embravecido. Julian así lo acercó con una tablita. Señor, hemos interceptado una comunicación encriptada desde el puerto. Alguien envió las coordenadas de esta ubicación hace 10 minutos. Los colmillos de hierro no están actuando solos. Hay un grupo internacional moviendo los hilos. Y parecen tener información sobre el testamento de Elena. Arthur apretó los puños hasta que esos nudillos se tornaron blancos. El peligro no era solo físico. Era una conspiración para desmantelar su legado usando a su propio hijo como palanca. De repente, las luces de la villa parpadearon. El sistema de seguridad perimetral fue saboteado desde adentro.
Abajo. Grito Arthur. Lanzandos hacia la habitación de Leo justo cuando una ráfaga de disparos de francotirador destrozaba los ventanales del salón. La tensión había llegado a su punto de ruptura. Ya no podía confiar en sus propios muros. Los obstáculos crecían. Sus hombres dudaban de su liderazgo por su debilidad paternal, y sus enemigos estaban un paso por delante. Arthur se dio cuenta de que para salvar a Leo, tendría que convertirse en algo más que un jefe de la mafia. Tendría que destruir el imperio que él mismo creó para que los escombros enterraran a sus enemigos. Pero justo cuando se preparaba para el contraataque, recibió un mensaje anónimo en su teléfono privado. Una foto de Elena, tomada hace apenas un mes, en una cama de hospital privada. Bajo la foto un texto que le heló la sangre. Ella no murió Arthur. Pero si quieres volver a verla, el niño debe ser entregado antes del amanecer. El air en la habitación reforzada se volvió irrespirable. Arthur Corleone miraba la pantalla de su teléfono con una intensidad que habría calcinado el cristal. La imagen de Elena Ripley, pálida pero viva, era un milagro y una maldición al mismo tiempo. Todo lo que quería saber sobre los últimos 7 años era una mentira meticulosamente construida. Julian, la voz de Arthur era un susurro gélido más aterrador que un grito. Dijiste que Elena había muerto. Me entregaste un informe detallado de su entierro en una provincia remota. Me diste su acta de defunción. Julian Miller, el hombre que había estado al lado de Arthur desde sus inicios en los muelles de Busan, dio un paso atrás. Su rostro siempre una máscara de profesionalismo, se resquebrajó. Señor fue por su bien, dijo Julian y la sinceridad en su voz era lo más doloroso. Si usted sabía que ella estaba viva y que tenía un hijo, jamás habría tomado las decisiones necesarias para consolidar el imperio. Se habría vuelto blando. La organización se habría desmoronado. Tuve que proteger su legado de su propio corazón. Arthur sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El hombre en quien más confiaba, su hermano de armas, no solo lo había engañado, sino que había secuestrado el destino de su familia. ¿Dónde está ella? Preguntó Arthur, levantando su arma y apuntando directamente a la frente de Julian. No la tengo yo Arthur. Los colmillos de hierro, me puentearon. Usarán la información que yo oculto para chantajearme, y cuando me nego a entregarles al niño hace meses, la secuestran de la clínica donde yo la mantenía bajo vigilancia médica. Ellos no quieren tu territorio Arthur. Quieren el código de acceso a la red de activos internacionales de los Corleone. Y saben que Leo es la única ley que tú no sacrificarías. En ese momento, una nueva explosión sacudió la villa. No era un ataque externo. Eran cargas de demolición colocadas en los pilares de soporte. Julian, en un acto final de lealtad retorcida, se lanzó sobre Arthur para protegerlo de los escombros que caen del techo. Saca al niño de aquí. Rugió Julian, herido por una viga metálica. El traitor no soy solo yo Arthur. Tom Hardy ha vendido las rutas de escape. Estatudo planeado desde dentro del consejo. Arthur, con el corazón martilleando contra sus costillas, ignoró el dolor y corrió hacia la habitación de Leo. Encontró al niño bajo la cama, abrazado a su pequeño peluche, con los ojos abiertos de par en par. Lo cargó con una mano mientras con la otra despejaba el camino a disparos. La revelación fue total. Su imperio no era una fortaleza. Era una jaula de oro diseñada por sus propios hombres para mantenerlo como un rey sin corona, un títere que no debía tener efectos. Elena estaba viva pero era el cebo. Su hijo era el premio. Y sus capitanes eran los carniceros esperando el reparto. Mientras Arthur lograba salir a la costa, viendo su villa arder detrás de él, se dio cuenta de la magnitud del juego. La vulnerabilidad que tanto había temido no era un defecto, era su única fuerza.
El amor por Elena y Leo lo obligaba a dejar de jugar bajo las reglas de la mafia. Escúchame bien, Julian. Dijo Arthur por el radio mientras veía a las lanchas enemigas acercarse por el mar. Si sobrevives a esto cor. Porque yo no soy el jefe de esta organización. A partir de este momento soy el hombre que viene a destruir todo lo que ayudes de construir. Antes de avanzar al momento más oscuro de nuestro protagonista, quiero que compartas este video as I está dejando sin aliento. Historias como la de Arthur nos recuerdan que, a veces, los peores enemigos son los que caminan a nuestro lado. No olvides suscribir para ver cómo termina esta guerra por la familia. Arthur subió a una moto de agua oculta en los acantilados, con Leo atado a su pecho con un arnés de seguridad. El sol empezaba a asomar por el horizonte, teniendo el mar de un naranja sangriento. Tenía que elegir. Ir por Elena y arriesgar a Leo, o poner a Leo a salvo y perder a Elena para siempre. Los stakes estaban al máximo, y por primera vez en su vida, el rey de sol tenía miedo de perder. El motor de la moto de agua se apagó con un gemido metálico en medio de la neblina densa de los muelles abandonados de Inchon. Arthur Corleone desembarcó con el agua a la cintura, cargando a Leo, quien tiritaba violentamente debido a la fiebre y al terror. No tenían refuerzos. No tenían comunications. Sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas por Tom Hardy y el Consejo Trader. El hombre que gobernaba sol desde un rascacielos de cristal, hoy se escondía en un almacén de pescado podrido, con solo dos cargadores y un niño cuya vida dependía de un hilo. Papá, tengo mucho sueño, susurró Leo con los labios agelados. Su herida del tiroteo en el hospital se había reabierto y la mancha de sangre crecía en el vendaje improvisado. Arthur lo recostó sobre unos palos de madera secos. La desesperación, una emoción que él creía haber extirpado de su alma, lo golpeó con la fuerza de un mazo. Estaba solo. Sus amigos eran sus captors. Y su amada Elena Ripley era la moneda de cambio en una habitación que él no podía localizar. De repente, los altavoces oxidados del muelle chirriaron. Una voz distorsionada y burlona llenó el espacio vacío. Era Tom Hardy. Arthur, mira a tu alrededor. ¿Ves este lugar? Aquí es donde empezaste, cargando cajas para los viejos jefes. Es poético que también si donde termines. No puedes salvar los dos. Si vienes a rescatar a Elena en el sector 4, los colmillos de hierro, celebran al niño del almacén. Si te quedas con el niño, ejecutaremos a Elena frente a una cámara para que veas lo último que queda de tu humanidad morir en directo. Tienes 10 minutos. Arthur golpeó la pared de hormigón hasta que sus nudillos sangraron. El dilema era inhumano. Si dejaba a Leo para salvar a Elena, el niño moriría por falta de atención médica o a manos de los mercenarios. Si así quedaba, Elena pagaría el precio de su cobardía. Se derrumbó de rodillas junto al pequeño, sintiendo por primera vez el peso insoportable de sus pecados. Cada vida que había quitado, cada familia que había destruido para llegar a la cima, ahora se la cobraba con el interés más alto. La vida de los seres que amaba. Lo siento, Elena. Lo siento mucho. Soloso Arthur hundiendo el rostro en las manos. Por un momento, el rey de las sombras se quebró. Sin dinero, sin ejército y con su hijo muriendo en sus brazos, Arthur Corleone tocó fondo. La oscuridad no era el submundo criminal. La oscuridad era el silencio de un almacén vacío donde un padre no puede proteger su sangre. Los pasos de los sicarios empezaron a resonar en las pasarelas metálicas superiores. Estaban cerca. Venían a recoger los restos de un imperio caído. Antes de que lleguemos al punto donde toda esperanza parece desvanecerse, te pedimos que dejes un comentario con una palabra de aliento para Arthur. ¿Crees que hay alguna salida para este callejón sin salida? No olvides suscribirte. Estamos a punto de entrar en el clímax de esta historia y no quieres perder como un hombre desesperado encuentra su luz. Arthur miró a Leo una última vez.
El niño estiro su mano pequeña y toco la mejilla de su padre. No los ángeles no lloran, dijo Leo con un hilo de voz. Arthur cerró los ojos y, en la profundidad de su desesperación, algo cambió. El miedo se transformó en una calma glacial. Si iba a caer, no lo haría como un jefe de la mafia derrotado, sino como un padre que no tiene nada más que perder. Pero el tiempo se agotaba, y el primer destello de un puntero láser rojo apareció sobre el pecho del niño. El punto láser rojo bailaba peligrosamente sobre el corazón de Leo. Arthur Corleone no se movió, no por miedo sino por una resolución que acababa de cristalizarse en su mente. Justo cuando el dedo del francotirador apretaba el gatillo, un estruendo metálico retumbó en el techo del almacén. Un cuerpo cayó desde las vigas superiores, neutralizando el tirador en un movimiento fluido y silencioso. De las sombras no salió un enemigo, sino una mujer que Arthur reconoció de inmediato. Sarah Connor, la antigua jefa de inteligencia de su organización que él mismo había ayudado a escapar años atrás cuando el consejo intentó purgarla. Parece que leg justo a tiempo para pagar mi deuda, Arthur. Dijo Sarah sosteniendo un rifle de precisión y un maletín médico. No estás solo. Julian sobrevivió a la explosión de la villa. Está coordinando un contraataque con los pocos hombres que siguen siendo leales a la memoria de lo que tú representabas. No el dinero de Hardy. Sarah se arrodilló junto a Leo. Con manos expertas, aplicó un coagulant avanzado y lu administró una inyección de adrenalina pediátrica para estabilizar sus signos vitales. Él estará bien, Arthur, susurró ella. Pero tienes que mover. Elena no está en el sector 4. Eso fue un engaño para que te alejaras del niño. La tienen en el antiguo faro, el punto más alto del puerto. La están usando como antena para transmitir la señal que desbloqueará tus activos. Si la señal es completa, ella ya no les servirá de nada. Arthur sintió una descarga eléctrica recorrer su espina dorsal. La esperanza, esa luz tenue que crea extinta, estalló en un incendio de determinación. Se puso de pie, y por primera vez en toda la noche, su mirada no reflejaba dolor, sino una autoridad absoluta. Sarah, quédate con mi hijo. Si alguien se acerca a menos de 10 metros, mátalo. Si yo no regreso en una hora, saca a Leo de Corea. Levítalo a un lugar donde el nombre Corleone no significa nada. Lo haré, Arthur. Pero vuelve. Ese niño necesita un padre, no un mártir. Arthur tomó el equipo que Sarah le había traído. Un calico táctico nuevo, granadas de fragmentación y su vieja espada de oficial de la marina. Un símbolo de su lineage que nunca usaba a menos que la situación fuera terminal. No voy a ser un mártir, respondió Arthur mientras cargaba su arma. Voy a ser al fin de esos días. Mientras salía del almacén hacia la lluvia que empezaba a amainer, Arthur se dio cuenta del secreto que Elena le había ocultado. Leo no era solo su hijo, era su salvación. La existencia del niño lo había obligado a ver la podredumbre de su imperio y le había dado una razón para luchar que no fuera el ego o la avaricia. En ese momento la conexión con Elena se sintió más fuerte que nunca. Podía sentir su miedo pero también su fe en él. ¿Están listos para ver el enfrentamiento final? Antes de pasar al clímax, queremos pedirles que compartan este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para cambiar su destino. Suscribid y activa las notifications. El final de Arthur Corleone está solo un paso y te permito que no lo olvidaras. Arthur se subió a un vehículo blindado que Julian había dejado oculto cerca del muelle. El motor rugió como una bestia despertando de un largo sueño. El rey de las sombras ya no estaba yendo. El cazador se había convertido en la presa. Y ahora, el verdadero monarca de Sol se dirigía al faro para reclamar lo que era suyo, su familia. El faro de Inchon se alzaba como un coloso de piedra y hierro contra el cielo negro. En su cima, la luz giratoria cortaba la niebla,
revelando por milisegundos la carnicería que se desarrollaba en la base. Arthur Corleone no entró con su utiliza. Estrelló el vehículo blindado contra las puertas principales, convirtiendo el motor en una bomba de metralla. Salió de entre las llamas antes de que los guardias de Tom Hardy pudieran reaccionar. Arthur era un espectro de destrucción. No usaba solo balas. Usaba el entorno la sombra y su espada con una maestría que recordaba por que había conquistado Seúl en primer lugar. Cada paso hacia arriba por la escalera de caracol era un mensaje enviado a los traidores. El rey había vuelto y no venía a negociar. Hardy. Rugió Arthur, su voz resonando por el hueco del ascensor. Has cometido el error de confundir mi compasión con debilidad. Hoy verás la diferencia. En el nivel superior, Arthur fue recibido por una lluvia de fuego. Se cubrió tras una viga de acero, sintiendo el calor de los proyectiles rozando la piel. Pero ya no luchaba con miedo. Visualizaba a Leo a salvo con Sarah y a Elena esperándolo. Esa imagen era un escudo más fuerte que cualquier blindage. Con una maniobra audaz, lanzó una granada cegadora y, en el segundo de confusión, atravesó a los últimos defensores con una precisión quirúrgica. Finalmente llegó a la cámara de la linterna. Ali, added a una silla y rodeada de servidores informáticos que parpadeaban con la transferencia de datos, estaba Elena. Tenía el rostro golpeado, pero al ver a Arthur, sus ojos se encendieron con una fuerza indomable. Detrás de ella, Tom Hardy sostenía un detonator en una mano y una pistola en la otra. Un paso más Arthur y barrare este ferro y a tu preciosa Elena del mapa. Dijo Hardy, con la voz temblorosa por la adrenalina y el odio. El progreso de la transferencia está al 98%. En 2 minutos, ser el hombre más rico de Asia y tú serás solo un recuerdo carbonizado. Ya has perdido Tom, dijo Arthur, bajando su arma con una calma que descolocó al traidor. Seria tiene Leo. Julian ha recuperado el control del puerto. Estás solo en esta torre y el hombre al que intentes destruir ya no existe. El Arthur que conoces murió en ese hospital. El hombre que tienes delante. Es un padre. Hardy rió histéricamente, pero su dedo dudó. En ese instante de vacilación, el instinto de Arthur se disparó. No disparó a Hardy, disparó al cable de alimentación principal de los servidores. El estallido de chispas distrayó a Tom lo suficiente para que Arthur se lanzara sobre él. La lucha fue brutal. Fue un choque de ideals. La avaricia pura contra el amor redentor. Rodaron por el suelo de metal, cerca del borde del balcón del ferro, a 100 metros sobre las rocas y el mar embravecido. Hardy logró sacar un cuchillo, cortando el brazo de Arthur, pero este no retrocedió. Con un movimiento final de pura voluntad, Arthur desarmó a Hardy y lo sujetó sobre el precipicio. Por cada lágrima que Elena derramó, por cada noche que mi hijo pasó sin padre, susurró Arthur al oído de Hardy. Pero antes de saltarlo, Arthur vio el reflejo de Elena en el cristal del ferro. Ella negaba con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Matar a Hardy a sangre fría sería volver a ser el monstruo del que ella intentó proteger a su hijo. Arthur lo subió de nuevo y lo noqueó con un golpe seco, dejándolo para que la justicia, o lo que cuidaba de ella, se encargó de él. Arthur corrió hacia Elena y cortó sus ataduras. Se abrazaron mientras la transferencia de datos se cancelaba con un error crítico en las pantallas. Lo lograste, Arthur. Lo lograste, solozó ella escondiendo el rostro en su pecho ensangrentado. No, Elena. Lo logramos nosotros. Vamos por nuestro hijo. Antes de pasar al capítulo final de esta increíble odisea, queremos agradecerles por acompañarnos en cada minuto de tensión. ¿Qué les pareció el enfrentamiento final? ¿Esperaban que Arthur le perdonara la vida a Hardy? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres ver el desenlace de esta familia y cómo se reconstruye un reino desde el amor, no olvides suscribirte. El ferro que una vez fue una trampa de muerte,
ahora servía como guía para el regreso a casa. La guerra había terminado, pero la verdadera vida de Arthur Corleone estaba a punto de comenzar. El sol comenzó a asomar sobre el horizonte de Inchon, teniendo las aguas del mar amarillo con tonos dorados y purpuras. El aire no olía a pólvora ni a traición, sino a la frescura de la lluvia recién terminada. Arthur Corleone descendió del ferro caminando con dificultad, pero con una firmeza que no nacía del poder, sino de la paz. A su lado, Elena Ripley sostenía su mano, uniendo esos destinos después de 7 años de soledad y secretos. En la base del muelle, una silueta conocida los esperaba. Sarah Connor estaba de pie junto a una camioneta negra, y en esos brazos envuelto en una manta térmica estaba Leo. Al ver esos padres, el niño se zafó del abrazo de Sarah y corrió por el asfalto mojado con todas esas fuerzas. Papá. Mamá. Gritó Leo, con una voz que era el sonido más dulce que Arthur hubiera escuchado jamás. Arthur se dejó caer de rodillas para recibir el impacto del pequeño. Elena se unió a ellos, envolviendo a los dos en un abrazo que parecía celar las gritas de esos almas rotas. En ese momento, rodeados de los escombros de una batalla épica, el rey de las sombras comprendió que su verdadero imperio no eran los edificios de sol, ni las cuentas en Suiza, sino ese pequeño círculo de calor humano que latía al unísono. Julian Miller se acercó lentamente, con el brazo encapistrilo y el rostro marcado por la vergüenza y el alivio. Señor, comenzó Julian bajando la cabeza. El consejo ha sido disuelto. Hardy y sus aliados están bajo custodia. La organización espera sus órdenes. Sol y sea más que nunca. Arthur se puso de pie, sosteniendo a Leo en un brazo y abrazando a Elena con el otro. Miró a Julian y luego a la ciudad que brillaba a lo lejos. La organización ya no existe, Julian. No de esta manera. Use los activos legales para asegurar que cada hombre que fue leal tenga un retiro digno. El resto del capital. Quiero que se convierta en una fundación para los niños huérfanos por la violencia en esta ciudad. El nombre Corleone morirá hoy conmigo. ¿Y dónde iré, señor? Preguntó Julian, sorprendido. ¿Y dónde la sombra no pueda alcanzarnos? Respondió Arthur con una sonrisa tranquila. Meses después, en una pequeña villa frente a la costa de Italia, lejos del bullicio de Corea, un hombre llamado simplemente Arthur trabajaba en un jardín de olivos. Leo corría entre los árboles riendo, mientras Elena pintaba en un lienzo la luz del Mediterráneo. Ya no había escoltas ni armas escondidas bajo la mesa, ni el miedo constante a la traición. Arthur había cambiado su corona de espinas por la sencilla alegría de ser padre. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en cuantos hombres puedes comandar, sino en cuánta paz puedes ofrecer a los que amas. La cicatriz en su hombro seguía allí, un recordatorio del mundo que dejó atrás, pero cada vez que Leo lo llamaba para jugar, la marca perdía su poder. Elena se acercó a él y le entregó una pequeña fotografía. Era la misma foto del relicario, pero esta vez, al lado de la imagen de ella, habían añadido una foto de los tres, sonriendo en la playa. Lo logramos, Arthur, susurró ella besando su mejilla. Estamos en casa, Elena, respondió él mirando el mar. Por fin estamos en casa.